This is Shevii, the seventh reading of our weekly Torah portion, the first Parshat of our double weekly Torah portion of Matot and Maseh. This is Matot. Shevii, the seventh reading, is the book of Numbers, Sefer Bamidbar, chapter 32, verse 20 through 42. It's 23 verses. And the maftir this week is from a different, it's not the usual maftir. It's because this Shabbat, it was Rosh Chodesh, so the maftir is different. That will be the standard Shabbos, Rosh Chodesh, Shabbat, Rosh Chodesh reading. It's in the book of Numbers, chapter 28, verses 9 through 15. And that will be, I think it's been read before, but I won't be reading it here. And now, for the seventh reading, starting from verse 20 in chapter 32 of Numbers. ויאמר עליהם משה אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה. Moses said to them, if you do this thing, if you arm yourselves for battle before the Lord, ועבר לכם. כל חלוץ את הירדן לפני אדוני עד הורישו את אויביו מפניו. And your armed force crosses the Jordan before the Lord until he has driven out his enemies before him. ונכבשה הארץ לפני אדוני ואחר תשובו והייתם נקיים מאדוני ומישראל והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. And the land will be conquered before the Lord. Afterwards you may return, and you shall be freed of your obligation from the Lord and from Israel, and this land will become your heritage before the Lord. ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם לאדוני ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. But if you do not do so, behold, you will have sinned against the Lord, and be aware of your sin which will find you. בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם יוצא בכם תעשו. So build yourselves cities for your children and enclosures for your sheep, and what has proceeded from your mouth you shall do. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. The descendants of Gad and the descendants of Reuben spoke to Moses, saying, your servants will do as my master commands. טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. Our children, our wives, our livestock, and our cattle will remain there in the cities of Gilead. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה כאשר אדוני דובר. טפנו נשינו מקננו. Oh yeah, we said that already. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה כאשר אדוני דובר. But your servants will cross over all who are armed for combat before the Lord. For battle, as my master has spoken. Vayitzav. And let's go back to 26. I think I kind of lost the place because, yeah. טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. Our children, our wives, our livestock, and our cattle will remain there in the cities of Gilead. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה כאשר אדוני דובר.
But your servants will cross over all who are armed for combat before the Lord, for the battle as my master has spoken. Vayitzav lahem Moshe et Elazar Kohen v'et Yoshua bin Nun v'et Roshei Avot Hamatot Lifnei Yisrael. Moses commanded Elazar the Kohen and Joshua the son of Nun and all the paternal heads of the tribes of the children of Israel concerning them. Vayomer Moshe Alehem im Yavru b'nei Gad u'b'nei Ruven itchem et hayarden kol chalutz למלחמה לפני אדוני ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם et eretz hagilad la'achuzah. Moses said to them, if the descendants of Gad and Reuben cross the Jordan with you armed for battle before the Lord, and the land is conquered before you, you shall give them the land of Gilead as a heritage. V'im lo yavru chalutzim itchem v'nochazu b'tochchem be'eretz Canaan. But if they do not cross over with you armed for battle, they shall receive possession among you in the land of Canaan. ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר אדוני לעבדיך כן נעשה. The descendants of Gad and the descendants of Reuben answered, saying, we shall do as the Lord has spoken to your servants. אנחנו נעבור חלוצים לפני אדוני ארץ כנענית ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. We shall cross over in an armed force before the Lord to the land of Canaan, and then we shall have the possession of our inheritance on this side of the Jordan. ויתן להם משה לבני גד ובני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת אוג מלך בשן הארץ להריה בגבולות ערי הארץ סביב. Moses gave the descendants of Gad and the descendants of Reuben and half the tribe of Manasseh, the son of Joseph, the king of Sichon, king of the Amorites, and the king of Og, king of Bashan, the land, together with its cities within borders, the cities of the surrounding territory. Vayivnu b'nei Gad v'et Divon v'et Atarot v'et Aroer. The descendants of Gad built Divon, Atarot, and Aroer. V'et Atarot Shofan v'et Yazer v'Yogbaha. And Atarot Shofan, Yazer, and Yogbaha. V'et Bet Nimra v'et Bet Haran. Arei Mivtzar v'Gidrot Tzon. And Beth Nimra and Beth Haran, fortified cities and sheepfolds. ובני ראובן בנו את חשבון ואת אל עלה ואת קירייתיים. The descendants of Reuben built Heshbon, Eleale, and Kiryatayim. ואת נבו ואת בל מאון מוסבות, שם את שיבמה ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. And Nebo and Baal Meon, their names having been changed, and Shibama, and they were called with names of the names of the cities they built. וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמורי אשר בא. The children of Machir, the son of Manasseh, went to Gilead and conquered it, driving out the Amorites who were there. ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה. Moses gave Gilead to Machir the son of Manasseh, and he settled in it. ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא ethen chavot Yair. Yair the son of Manasseh went and conquered their hamlets and called them the hamlets of Yair. ונובח הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה ויקרא לה נובח בשמו. Nobah went and conquered Kenath and its surrounding villages and called it Nobach after his name.